akekho fana nawe empilweni yami uyanaka njalo konke ukuhamba kwami belusi wami akekho nothando njengawe akekho fana nawe empilweni yami uyanaka njalo konke ukuhamba kwami belusi wami akekho nothando njengawe ingakho ngithi Jesu Ngiyanibingelela bazalwana nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithatha leli thuba ukudlulisa amazwi kaNkulunkulu ebandleni lonke lika Jesu elikumzimba kaKristu. Kungeve kuyisonto elithile kuphela kodwa kungumzimba kaKristu wonkuhlangene. Ama members ombuso wasezulwini, indlalifa zombuso wezulu. Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu Kristu. Ngizocela ke sivala amehlo sikhuleke. Baba egameni lika Jesu namanje ngikhuluma nebandla lakho, ngidlulisa umlayezo wakho ubekele ukemina ngegama lika Jesu Kristu. Khuluma Nkosi nenhliziyo zalowa nalowa umlaleli nalowa mbukeli futhi obukayo. uNkulunkulu wethu umsize uhlanze inhliziyo yakhe ayizwe kahle konke baba uzokudlulisa ngami ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu manje kube phakade. Amen. Ngiyalibonga ithuba engilithola namhlanje ukuba ngibe nani babukeli nani ibandla lika Jesu emhlabeni konke lapho elingakwazi ukungibona khona. Ngizofunda izwi lenkosi esothola encwadini yabaseThessalonika bokuqala isahluko 5. Ngizofunda ke kusuka esahlukweni 5 ngiqale kwindimana yesine ngiye ngiyogcina kwindima yesishiyagalombili. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 8. Kepha nina bazalwana anikho ebumnyameni
ukuze lolo suku lunifice njengesela. Ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma abobumnyama. Ngalokho ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe siqonde ngokuba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Amen. Baba, izwi lakho leli ngilifunda manje liqinisile kwelikushoyo, akukho manga, akukho nkohliso, alifundiseli, aliqageli, likhuluma okuzokwenzeka njengoba wena Jesu usho egameni lika Jesu. Amen. Bazalwana, ngifunda lencwadi yabaseThessalonika. Incwadi yabaseThessalonika, umpostoli Paul walilobela leli bandla, kwakulibandla labantu abasha, i-youth. Leli bandla labantu abasha kukhona owayejwayele ukukwenza owangaqalanga wakwenza kuleli bandla. Njalo umpostoli Paul ubethi mayizoshumayela alishumayeze ibandla kumbe alilobele ibandla, uma seluya ngasekugcineni kwentshumayelo yakhe ubeyaye alikhumbuze, alishumayeze ngokubuya kwenkosi. Kuleli bandla labantu abasha wabuya walilobela lencwadi ukuliqinisa, ngoba uma umuntu ekholwa kuye kufuneka azi ngokubuya kwenkosi, ukuze ame noma elingwa esazi ukuthi inkosi le angayiboni manje uzoyibona ngoba iyabuya. Ngifisa ke ngakangeni kule ntshumayelo yami ngiveze lokhu phakathi kwenu nina libandla lika Jesu nonke bazalwana, ukuthi yonke into eshiwo yizwi likaNkulunkulu injengoba lisho, izokwenzeka njengoba lisho. Akukho okushiwo yizwi likaNkulunkulu okuzobuye kuphuthe kungenzeki sengathi thina abantu sikhuluma. Okushiwo uNkulunkulu ikhona okuzokwenzeka, akugeji, akuphuthi. Konke okubhalwe ezwini likaNkulunkulu kukhuluma ngesikhathi isuke isofika, kuyafika impela, kuyenzeka njengoba lisho izwi likaNkulunkulu. Ngisaqhubeka ngisandlalela ngithi ibandla lika Jesu lonke emhlabeni wonke kulesi sikhathi yinye into esisele eselilindele, ukubuya kaJesu ezolilanda. Akusekho okunye okusasilele ebandleni lika Jesu. Izimpawu zonke zikhona, saqhubeka isenzeka, ezinye sezenzekile, kodwa isigameko esikhulu esizokwenzeka esilindelwe ibandla, esilindelwe ezulwini, ukuba inkosi ilande ibandla layo kulesi insuku. Mangisaqhubeka ngisho futhi ngithi izizukulwane zintathu kusuka ekudalweni komhlaba. Njalo isizukulwane siye sithathe iminyaka ezinkulungwane ezimbili, 2000, bese uNkulunkulu enza isigameko sakhe. Njalo kuba isigameko kuphinde kudlule isizukulwane esiba isikhathi esilinganiselwa eminyakeni ewu-2000, izinkulungwane ezimbili, bese kuba isigameko futhi esinye sikaNkulunkulu asenza njalo. iBhayibheli liqophe lokho, noNkulunkulu usho lokho. Ngizonilinganisela bazalwane, kusukela ngesikhathi umhlaba udaliwe, isizukulwane sokudalwa komhlaba kuya esizukulwaneni sikaNoah kwathatha iminyaka ewu-2000, izinkulungwane ezimbili. Kusuka leso sizukulwane kwabe sekuba-ke uZamcolo. Emveni kukaZamcolo kwaqala esinye futhi isizukulwane. Isizukulwane esaqala ku-generation kwaba isizukulwane esathatha futhi iminyaka eyinkulungwane, seku-2000 years wesibili kwazalwa uJesu.
kusuka kuleso sizukulwane sokuzalwa kaJesu kwaqhubeka kwaqala esinye isizukulwane esaqala ngaleso sikhathi kuze kube yilesi sikhathi sethu futhi nakhona lapho kwathatha izinkulungwane ezimbili seku 2000 years wesithathu lo 2000 years wesithathu uphele ngoyear 2000 ngoyear 2000 ibandla bekulindeleke ukuthi lingahlwithwa lingathathwa kodwa ke uNkulunkulu kukhona inkulumo ayikhulumile ezwini lakhe ethi akathanda ukuba kubhubhe namunye inkosi kayilibali isithembiso sayo abanye noma bengathi kukulibala sifunda lokho encwadini kaPetro wesibili chapter 3 lokho ukuthi inkosi kayilibali isithembiso sayo noma bethu abanye kungulibala kodwa iyalula isikhathi ifuna bonke beze ekuphendukeni basindiswe nawe usindiswe kuma nje sekuphele iminyaka kusuka kuye 2000 esize yaba u20 okuchaza ukuthi kulesi sikhathi ibandla selingahlwithwa noma yinini njengoba ibandla lingahlwithwa noma yinini kumanje kusho ukuthi ke ibandla likaJesu lonke kufuneka lingalali abazalwana mabaqwashe abazalwana mabaqonde ziningi ke izinto ezenza abazalwana balale ziningi izinto ezenza abazalwana bangaqondi bahlale bozela sizokhumbula abazalwana ukuthi uma sifunda inkulumo kaJesu umboniso noma iparable ukhuluma ngamantombazana awu10 ayehlezi onke elindele ukufika komyeni amantombazana awu10 kuthiwa intombi ezilishumi ngolimo olujwayelekile kukhona ezabe ihlakaniphile kukhona ezabe ziziwula ezisihlanu zihlakaniphile eziziwula kazihlakaniphanga lezi ezinye ekukhulunywa ngazo la amantombazana awu10 amela abazalwana ibandla likaJesu abazalwana bebabili kukhona abazalwana abahlakaniphile nabazalwana abangahlakaniphile ngiyafisa ukuthi kulaba abazalwana ke ngihlukanise kancane isikhathi sami sekho amantombazana lawo kuthiwa ayihlakaniphile amakholo ayikholwa ngendlela yokwesaba uNkulunkulu engenzi noma ikanjani ngoba esaba uNkulunkulu khona amakholwa akholwa ngendlela yokwesaba uNkulunkulu bese bakhona amakholwa akholwa ngendlela yokungamesaba uNkulunkulu enza noma yini noma ikanjani khona ekholweni lapha sikhona amakholwa lawo amantombazana kulinganiswa kuthiwa amantombazana ayihlakaniphile ayephethe izibani efake amafutha ezibanini uma sikhuluma ngesibani sikhuluma ngevangeli uma sikhuluma ngamafutha sikhuluma ngomoya ingcwele amakholwa lawa athi mayimukela ivangeli akhulekela isipho sokuba aphiwe umoya ongcwele bese bakhona amakholwa akholwa nje alazi iBhayibheli alazi izwi kodwa ngabi naye umoya ingcwele lezi zintombi kuthiwa ke zo10 zahlala zilindele umyeni ukuba umyeni afike kuthiwa ke kwathi umyeni esalibele zozela zonke zalala ngifisa ukuhlukanisa lawa amagama amabili ukozela nokulala akakho umuntu oqala alala engazange ozela ukozela abazalwana kusho lesi simo sokuqala komuntu enaka izinto zezwe uma umuntu okholwakho engasanakile kuJesu sekukhona izinto azinakileyo eziyiminako hayi ngoba zizimbi ngoba kuyisono kungezona izono kodwa kuyizinto ezinhle omunye unaka ugula kwakhe akhohlwe kunaka uJesu omunye unaka ingcebo yakhe akhohlwe kunaka uJesu omunye unaka izifundo zakhe akhohlwe kunaka uJesu
isikhathi umuntu enganakile kakhulu kuJesu enake izinto kancane zezwe lezi zinto eziwusizo kuye leso sikhathi kubizwa kuthiwa ukozela sigadeke emzalwane kakakwehleli inweni ukozela uma umuntu sekuthiwa uselele ingaleso sikhathi esengene ngokupheleleyo lokho kuthiwa kuba deeply involved ezintweni earthly esengene wathi shiqe wakhohlwa ivangeli wakhohlwa ukukholwa leso sikhathi ke kuye kuthiwa umuntu uselele amakholwa hamba afike nokozela adlulele ekulaleni yikho umlayezo wami namhlanje uthi masingalali masiqwashe incwadi yami engiyifundileyo iverse lethu engilithanda kakhulu ngithanda leliya verse uverse 6 uthi ngalokho ke masingalali njengabanye kodwa masiqwashe siqonde umlayezo wami ngifisa ukudlulisa kubazalwane ukuthi mabangalibali izinto ezinye ngoba inkosi seyisondele ukubuya ibandla seliyahamba kungekudala into yinye sesilindile manje ukuba inkosi ifike ilanda ibandla layo ama signs isimpawu sesisibonile sikhuluma izimpawu sikubonile okuningi kwenzeka nawe ngakini uyakubona lapho khona nasemandleni okulo nathi thina befundisi kuningi esikubonako okwenzeka kulesi sikhathi okusho ukuthi ibandla kaJesu seliyahamba kungekudala njengoba ngithe eqaleni as I have indicated ukuthi eqaleni bekulindeleke ukuthi ngoyear 2000 lento sithi rapture iyenzeka kodwa kayenzekanga that kayenzekanga kuchaza ukuthi anytime from now isingenzeka ibandla maliqwashe liqonde wonke umuntu mangabibikho umuntu okholwayo owozelayo mangabikho umuntu okholwayo oleleyo ngiyafisa ngisakhuluma ngale ndaba ngidlulele endabeni ekhona emhlabeni wethu wonke kulezi insuku isifo esithusayo esesabisayo i-coronavirus COVID-19 isifo esiqubuke eChina sike sangathi sithi dangalala kodwa kamva nje sesiphinde sangathi sesiqala kabusha eChina siwabambile amazwe amaningi omhlaba nakuleli lethu eSouth Africa sikhona sifikile lesi sifo nakhona lapho bazalwane angithandi ibandla likaJesu lethuswe ukuba khona kweCovid-19 iCovid-19 ake ngibeke lezi zinto kukhona ukugula komuntu kuhlukaniseka izigaba ezintathu khona ukugula komuntu egula enyameni aya kodokotela athole imishanguzo asinde ngoba kusuke kugula inyama kukhona ukugula komuntu egula emoyeni edinga ukulungiswa ngokomoya ngoba umoya wakhe ugula kukhona ukugula komuntu egula ngenxa yamandla obumnyama kuye kuthi makubizwa igama likaJesu sahlulwe isifo kukhona ukugula komuntu egula ngenxa yamandla obumnyama kodwa kungekhona ukuthi angathandazelwa asinde uma sibuka iCovid-19 sithi iplague soke sesishilo sathi judgment isahlulelo isifo lesi esifikayo sibamba umhlaba wonke kodwa si judgment of ungodliness isifo esiqondana kakhulu nokungakholwa sahlulela ukungakholwa lesi sifo sinamandla kakhulu emazweni angakholwa uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu odale izulu nomhlaba siba namandla kakhulu kulawo mazwe kuleli lethu izwe lisifikile nakhona noma singenawo amandla ngoba ibandla lase South Africa abazalwane bayakuthandaza bayakhuleka futhi bazalwana
more than 80% of the South African population amaKristu akhulekayo. So inkolo yobuKristu inamandla iyadominate in this country. Ngenxa yalokho iCovid-19 ayikwazi ukugijima kakhulu. Ngaphezu kwalokho futhi engishoyo sithola imlayezo ethi noma bekhona esebe infected kodwa khona bakhona esebe completely and entirely recovered. Ongenzeki kwamanye amazwe ingenxa yokuthi ibandla lase-South Africa lamaKristu liyathandaza amandla lesisifo awagijimi. Ake ngichazele ngokweBhayibheli bazalwana lapho sithola khona into efana ne-coronavirus ukuthi sithatha phe eBhayibhelini i-coronavirus. Uma ngizofunda eBhayibhelini lami la ku-Exodus chapter 7 ngiqale lapha yana mawuzofunda ku-Exodus chapter 7 uqale ku-verse 14. Uverse 14 ukhuluma ngento obizwa kuthiwa izinhlupho zabaseGibhithe bese kuthiwa eyokuqala amanzi aphenduka igazi. Lezi zinhlupho ziwu10 sezizonke. Eyokuqala le ethi amanzi aphenduka igazi. Uma amanzi ephenduka igazi, ayiphenduka amanzi igazi eEgypt, the whole country yase-Egypt. Wonke umuntu wase-Egypt was infected. Kwakungamshiyi ngaphandle ngoba wayethi mathi uphuza athi ufuna amanzi afice kuyigazi. So kwakuyi-judgment. E-Egypt abantu bakhona babekhonza izithixo. Kwakukhona uNkulunkulu ababemkhonza owawubhasobhe imifula. Imfula yakhona o-Nile River neminye imfula. Lo nkulunkulu igama lakhe kwakuthiwa u-Ipis. Omunye unkulunkulu kwakuthiwa u-Isis. Lo Isis ama-Egyptians ayekholwa ukuthi ayikho into engenzeka emfuleni yase-Egypt including nawo i-Nile River ngoba kukhona u-Isis unkulunkulu obhasobhe amanzi. Uma entabeni yaseHoreb umlilo ukhuluma esihlahleni uNkulunkulu ekhuluma noMoses ethi mina nginguNkulunkulu onguye enginguye uyobatshena kanjalo abaseGibhithe uyobatshena kanjalo ama-Israyeli ukuthi uNkulunkulu ka-Abrahama uNkulunkulu ka-Isaka uNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu enginguye uNkulunkulu lapho wayesho ukuthi labo uNkulunkulu abakhonzwayo kabasibo onkulunkulu bangempela uyena onguNkulunkulu wangempela uzoletha izahlulelo phezukwabo. Inhlupho ethi amanzi aphenduka igazi kwangeve kuyinhlupho ngokuthi amaGibhithe ayengakwazi ukuphuza amanzi kuphela. Thirsty ayoma amaGibhithe efuna ukuphuza amanzi kodwa engenakuwaphuza amanzi ngoba kwa amanzi ayeyigazi kwakubuhlungu lokho kwakuyinhlupho ngokokwabo. Kodwa ngaphezulu kwalokho kwakuyinhlupho ngokwenkolo yamaGibhithe ukuthi uphi uIpisi wethu uphi uIsisi wethu avikele imfula yethu ingaphenduki ibe igazi. Kwakuyinhlupho kabili, kuyinhlupho ukuthi amanzi babengawatholi kuphinde futhi kube yinhlupho ngokuthi uNkulunkulu wemfula uNkulunkulu wamanzi wayekhonjiswa ahlulelwa ukuthi uNkulunkulu ongekho isithixo lesi into engekho. So uma sikhuluma ngecorona sikhuluma ngesibetho sikhuluma ngesishalo kushawa ungakholwa ngoba ngakholwayo njengoba kushawa amaGibhithe ngokungamkhonzi uNkulunkulu ekhonza izithixo. I-coronavirus iyiplague, i-coronavirus iyi-judgment njengazo zonke inhlupho ezazikhona eGibhithe. Kwakukhona nezibawo, kukhona neyamathumba, kuthiwa izanusi nabalumbi abakwazanga ukuma kule okuthiwa inhlupho yamathumba ngoba aze asho amadoda khona ayeyizanusi zakhona ukuthi le nhlupho iwumunwe kaNkulunkulu. Injalo i-coronavirus umunwe kaNkulunkulu phezu kokungakholwa kwabangakholwayo.
ingakho abasindisiwe bephila impilo engcwele ayibathindi i-coronavirus, ngeke ibathinte ngokuba lelu hlobo iplague ihlulela ukungakholwa. Uma sithi judgment, siyibiza nge-judgment, siyafunda lapha ku-Exodus 12 verse 12 lapho kuvezwa khona amaGibhithe esengcwaba abazibulo awo ayibulawe ngenhlupho yokugcina. Ngesikhathi amaGibhithe engcwaba abazibulo awo, kuthiwa ke uNkulunkulu wayi-execute i-judgment, okuchaza ukuthi inhlupho zonke lezi kwakuyizinhlupho eziyi-judgment. I-judgment uqobo lwayo, noma abanye bathi akuso judgment inhlupho lezi eziwu-10 ziyi-judgment ngokusho kaNkulunkulu, kungashiwo i-judgment le ezoba khona ekuhlulelwa kwabangcwele uma ibandla selihlwithiwe. Kungashiwo futhi i-judgment le okuthiwa i-judgment i-Great White Throne Judgment, lapho kuhlulelwa abonke abazobe bephuma esihogweni sebehlulelwa baphoswe echibini lomlilo. Akushiwo leyo judgment, kodwa izinhlupho zona ziyona i-judgment. I-coronavirus ima-ke i-judgment. Kristu akangatatazeli. Kodwa futhi mangiqaphelise ngithi ngesikhathi senhlupho yokuqala, inhlupho lapho amanzi ephenduka igazi eGibhithe, leyo nhlupho kwasekusele ziwu9. Ngenhlupho yokuqala yayisichaza ukuthi sezizincane izinsuku zama-Israyeli zamaHebheru eGibhithe. So inhlupho yayisign yokuthi kumaHebheru ayisefike kwi-end time ekuhlaleni kwawo e-Egypt. Inhlupho yokuqala le esithi yayamanzi ephenduka igazi yayisikhomba ukuthi sekusele inhlupho eziwu9 kuphela, abese amaHebheru aphume akhishwe ebusuku, ekhishwa eGibhithe. So inhlupho yokuqala yayisibala izinsuku, kwangasasele iminyaka, kwangasasele isikhathi eside, kodwa kwasekusele izinsuku ezithile noma amasonto athile. Lenhlupho inhlupho ezabe isasele sisazoba khona ebese sebeyaphuma. Kanjalo ne-coronavirus isign yokuthi ibandla likaJesu njengoba seqale inhlupho ebamba umhlaba wonke ehlulela ukungakholwa, ibandla likaJesu maliqwashe liqonde ngokuba isikhathi salo sesisondele ukuba lihambe. Ibandla likaJesu malingathuthumeli, kodwa abazalwana babasukume bonke bame ngezinyawo ekukholweni. Abangcwele baphila impilo engcwele, basihlambulule, bavuma izono. Abangcwele bakhuleke enkosini. Abangcwele bahlale enkosini befunda izwi, bazigcine lezi zinto zontathu. This is a threefold exercise. I-exercise ofuneka i-exercise wabangcwele bonke. 1, abangcwele bavuma izono zabo, bayasihlambulula, bayasihlanza phambi kaNkulunkulu. 2, abazalwana bayakhuleka, bazile nokudla, bangadli zonke izinsuku abazalwana mabakhuleka enkosini uJesu. 3, abazalwana bayafunda izwi likaNkulunkulu, balifunde ngoba likusho liqinisile kukho konke. Bazalwana bami, wonke umuntu okholwayo akaqwashe, angabesalala. Kodwa abazalwana bangathuswa i-coronavirus. I-coronavirus akukhona ukuphela. Bangathuswa na izinto abayizwileyo, akakabi khona, ngoba ibandla likaJesu lizokuba khona osizo olukhulu oluzayo. Ibandla lizothathwa kuqala bese kulandela usizo olukhulu, tribulation, luzofika usizo emveni kwebandla. Alihlali ibandla linto usizo olukhulu. Ibandla lonke abazalwana mabaqwashe baqonde isikhathi seseduze. Asivala amehlo sikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu ngiyabonga uNkulunkulu wethu, khuluma ngalomlayezo emhlabeni wonke, khuluma kubazalwane enhlizweni yalowa nalowa, angalibali, angabe sabamba ayeka, angabe sozela, angabe salala, kodwa aqwashe, kodwa aqonde. uNkulunkulu wethu sewusondela ukulanda ibandla lakho. Ngiyakhuleka namanje egameni likaJesu
hambela Jesu Kristu emhlabeni wonke emakhumbeni obanomhlaba kulo wamzalwana nalo wamzalwana izinceku zakhe iphethe umphongolo uNkulunkulu emakhumbeni obanomhlaba kuzona zonke izinkalo lapha bekhona abangcwele bakho khona nezinceke ihambisa indaba yakho ngisho nabagulayo bese sibhedlela abagulayo bekuma ICU kukhona abagulakho bezosinda kukhona abagulakho sebethatha istep sokuqala sokushiya umzimba la emhlabeni bonke labo Nkosi bakhumbule wambule izwi lakho wabasihlambulule bakhuleke balungisane nawe luthi lufika usuku lokushiya umzimba kodwa uNkulunkulu wethu bebe sebebahle sebe at peace with you sebelungisene nawe babuyisana bayophumula eparadise ngiyathandaza egameni lika Jesu khulekela zonke izinceku khulekela abangakholwayo ngikhulekela imibuso yonke yomhlaba ngegama lika Jesu hlala kuyona ilungisisise lingafiki ilanga lakhe libhlungu ngingalungisiswanga ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yakhe enhle kakhulu manje kube phakade amen balaleli nani babukeli Inkosi uJesu inibusise ngiyophinda ngibe nani ngosuku olufaneleyo ma ngisawuba khona la emhlabeni uJesu engakabuyi amen. Kufana nawe empilweni yami uyanaka njalo konke ukuhamba kwami melusi wami akekho nothando njengawe akekho fana nawe empilweni yami uyanaka njalo konke ukuhamba kwami melusi wami akekho Come get it.